Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today I am here in front of you. Today I brought such as an important topic for you people. That is all about would plus like plus to plus verb. It is a structure. Let's start it. This structure is used to talk about someone's wishes or desires. Once more, this structure is used to talk about someone's wishes or desires. دا structure مو استعمالولی شو د چا یوه سړي د wishes or desires یا هغه د خواهشاتو دپاره مو دا structure استعمالوو. یوه چا خواهشاتو دپاره مو دا structure استعمالوو. For example, what would you like to eat? I would like to eat rice. ایونه تپوس کوي ته څه خوښوې؟ څه شی خوښوې څه وخورې؟ بل ورته جواب کې I would like to eat rice. Where would you like to go for a trip? I would like to go to Murray for a trip. ته چېرته خوښول غواړې چې لاړ شې په چکرمندي یا بل ورته چې مري ته. د دې دپاره بیا موږ دا structure استعمالوو. We have also another one, why don't plus we plus verb. Why don't plus we plus verb. This structure is used to suggest someone to do something. This structure is used to suggest someone to do something, or this structure is used to give another suitable alternative. The structure مودي suggestion دپاره استعمالوي. لکه یو چا نه مشوره اخلو چې آیا دا کار ته کول غواړې یا نه. د مشورې د suggestion دپاره به مو دا structure استعمالوو. For example, let's play soccer. Why don't we play cricket? ایو ورته چې ځای فوټبال به وکړو، بل ورته چې ځای چې کرکټ. Why don't we play cricket? ولې نه چې موږ کرکټ وکړو. Fine with me. صحیح ده. Let's eat potato. یو ورته چې ځای چې چپس مې د لګون وخوره، بل ورته why don't we eat pizza? ولې نه چې موږ پیزا وخورو. Sounds good to me. دا ښه وي. بس که سجیشن یو سجیشن خپل سجیشن بل چا سره شیر کول غواړي نو دې دپاره به موږ دا structure استعمالوو. So guys, this is our today lesson. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon for future updates. Thank you my supporter. I appreciated you. Please, if you appreciated me, to write in